Hello you guys. So I thought നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിന് മുന്നേ I will just show you a pictorial representation of what the different methods for sampling techniques are so that you will get a bit more understanding of what it is. Fine. നിങ്ങളിത് കാണുന്നതിന് മുന്നേ we have already taken what sample is, what population is, and then what are the different methods of sampling, etc. Fine. So I'll just show you for your easier understanding what exactly the different types of samplings are. How do you select different types of sampling? Fine. So this sampling method, the sampling methods, we have already said that the sampling methods are of two types. Yes, the first one was random sampling and the other one was non-random sampling. Fine. So this random sampling ine kurichana ini njan discuss cheyan povunathu. We'll discuss this later on in another video. So this random sampling method nu parnayna you will randomly select from your population. Adana random sampling nu already nammal paranjittundayi. So I'll just draw you what a population is. You have a population. I'll just write population here. Yes. And then you have like a population mottham undavum. You are going to study, you are conducting a study on the food habits of people in Kerala. So Kerala, the whole Kerala will be your population. But then going to each and every person and asking for their food habits in the whole of Kerala is quite different and difficult. So because of that, you take a part of your population. Yes, population ഒരു പാർട്ട് എടുക്കും. ആ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് ഈ ഒരു പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിമ്പിൾ random sampling. Okay, this simple random sampling is also known as probability sampling. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will just select simple randomly ആയിട്ട് you will select your items from your population randomly. There is no particular method in which you collect. There will be a sample. This is the sample. I'm drawing it here. And then for example your sample is 500, your population is 1500, and then your sample is 500. ഈ 1500 നിന്ന് you are randomly selecting 500 people. There is no particular method. അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല. You are just randomly selecting 500 people, and this is called as simple random sampling. The main feature of this simple random sampling is that every item in the population has equal chance of being selected or not. 1500 in the population, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 500 സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 500, ഈ 1 2 3 till 500 വരെയുള്ളത്, there is an every item, ഈ 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന every item has an equal chance of being selected and not selected. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്തെന്ന് വരാം, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് വരാം, ചിലത് ഒന്ന് എടുത്തില്ല എന്ന് വരാം, സെലക്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റാൻഡംലി ലോട്ട് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് 500 പേരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിളിനെ പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്. Stratified sampling is a restrictive type of random sampling. Random sampling-ലും കുറച്ചും കൂടി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി സാമ്പിൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Over here, what happens is you will be selecting your sample based on strata. You create
different divisions, or this divisions are known as strata, and then from these different strata you will randomly select your datas. That is what is known as stratified sampling. For example, your study is about collecting the information about all the students in a college, in St. Albert's College. Okay, so St. Albert's College you wanted to collect the information about students who has access to internet. Okay, so St. Albert's College ഒരു 1500 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1500 സ്റ്റുഡൻസിലും പോയി നിങ്ങൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. 1500 ആണ് ഇസ് യുവർ പോപ്പുലേഷൻ. സോ ഈ പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് യു വിൽ സെലക്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ആർ സെലക്ടിങ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് 500 സ്റ്റുഡൻസ്. റാൻഡം ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി റാൻഡംലി സെലക്ടിങ് 500 സ്റ്റുഡൻസ്. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആണെങ്കിൽ you will divide it into different stratas. Okay, so your first will be your juniors, your first years, then your second strata will be your second years, and your third will be your third years. First year la oru group of students undu, second year la group of students, and third year la, and then from your first year il ninnu you will select quite number of samples or your data. ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ഓരോരുത്തരുടെ നിന്ന്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി യു വിൽ സെലക്ട് ഒരു amount of data, and then third ഇയേഴ്സിൽ നിന്ന് you will select an amount of data, and this whole thing from your different strata, and then the whole of these mixed together will be your sample. This will constitute 500 students, and then ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ സാമ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രേറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next type of sampling technique is systematic sampling. Systematic sampling is also a restrictive sampling technique just like stratified, but the systematic sampling is conducted with through a series of steps. There is a series of steps in which you select the sample, and then finally you will get a whole of sample under your systematic sample method. So I'll just explain it to you. Under systematic sampling, the initial item of the sample is selected at random. And the others are selected on a predetermined basis. Predetermined basis of space interval. So I told you earlier that it is a series of steps. It has a series of steps in which you go through all the steps, and then you select your sample. So I'll just explain it to you in simple way in which what systematic sampling is, and remember that this type of sampling is very important. Okay, so your first step is acquiring the list of population. Fine, you have a population, and then you are getting a list of all the list of your population. You have to make sure that when you're getting the list of all the list of your population, you haven't missed anybody. So nobody is missing. Nobody is counted twice. You are not supposed to count one person twice, and then there is no duplication. There are no errors in the data of your list of population.
This is your first step. Then your second step is create a sampling fraction. Create a sampling fraction. Usually this sample is always represented by k. Fine. Under systematic sampling it is always represented by the letter k. So this k will be always equal to your sample divided by your population. For example, if your population is 10,000 and then 16,000, your population is 16,000, I just write it down here, and your sample is 10,000. So your k will be, sample is 10,000 divided by 16,000. That is, your k will be 1 by 16th of the term. That is taken out randomly. So for every 16 data, out of all the 16, one item of data is collected randomly. That is what your second step says, which is creating a sampling fraction. Cool. Then your third step is select a number between 1 to 16. Why 16? Because that is what you have determined what your k is. So based on whatever number that you have assigned for your k, whatever that you have assigned for your sampling fraction, adinansarichirikkum you will be selecting a random number between 1 to 16. But first slot 1 to 16 you will select a random data. So 16 ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. First slot first 16 you are selecting നിങ്ങളുടെ random ആയിട്ട് you selected one person. Fine. This is your third step. ഇനി next step in your fourth step is, what happens in the fourth step is, select the number from the third step. Third step you selected a number. Say you took one person and his number is 9. Okay, so you took the 9th person, and then this 9th person onwards, next വരുന്ന slot, next 16 ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇനി 17 to how much, 17 to 33. Yes, ഈ 17 to 33ൽ 9 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 16th ഡേറ്റ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, സോ 9 ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇനി 9 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉടനെ ദ 16th ഇസ് ഹൗ മച്ച്, 9ന്റെ 16th ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 25. സോ ദിസ് 25th person വിൽ ബി യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫോർ യുവർ സാമ്പിൾ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ, യു ചൂസ് ആഫ്റ്റർ 25th കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 16th or your kth element is your data for your sample. 25 ന്ന് 16 വരുമ്പോഴത്തേനും it will be 41. So your 41st person will be your next data. So your whole data, your sample under systematic sampling will be a person of 9. ആ 9 വന്നത് first you have selected randomly. പിന്നെ വരുന്ന the person will be your 25th. Then the next person will be your 41st, and the next person will be your 41 in the 16 വരുമ്പോൾ 57. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സാമ്പിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഇസ് cluster sampling. So cluster sampling is also, as said earlier, restrictive sampling technique in which the whole universe is divided into certain subgroups called the clusters. So out of the population, I'll just write down population here. Okay, so out of this whole population, these populations are divided into certain subgroups. Okay,
So these certain subgroups are called clusters. I know it is quite confusing with strata, because in strata also you are having a population, and then from the population you are taking different samples from each strata. സ്ട്രേറ്റ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഓരോ സ്ട്രേറ്റയും നമ്മളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദെയർ റാൻഡംലി യു വിൽ ടേക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ആസ് യുവർ സാമ്പിൾ. So in case of cluster sample, what happens is, same way you will divide it into different strata, but under cluster sampling it's more of like clusters, and then you will randomly select the clusters. You will select the clusters randomly, and then all datas are considered in your selected cluster. Fine. നമ്മൾ different types of cluster ഉണ്ട്. ഇതിൽ you will randomly select different clusters, and ഈ clusterൽ there might be around 50 items, and then you will take the whole 50 items under your cluster as all the data. Understood? That is the difference between a cluster sample and a stratified sample. Stratified sample you will be dividing it into strata, and then if ivada oru 50 undengi, you will take around 10 from here, and then here 20 from here, and then maybe 10 from here, and then maybe a 30 from here, and then totally constituting of 500 items of sample. Whereas in cluster you will divide it into different clusters, and maybe each cluster will have different number of datas, and then you will select one cluster, and then how much ever number of datas are there in one cluster, adu mottham you will take and make it as a part of your sample. But this first cluster might be 50, so this 50 will be here, and then one cluster will be having 20, so you will be taking 20 from here, and all these clusters all together will constitute your sample. Whereas in stratified sampling, one strata will be having 50 members, and then from that 50 you will randomly select around 20 out of that 50, and then next strata you will be having 40, and then you will randomly select something, and then the whole together will constitute your 500 sample. Fine. So these are the different types of random sampling methods. This is quite important, and I hope that all this have made you understand what each type of sampling is. Thank you.